Na marhaba mpenzi mtazamaji, hujambo popote ulipo, nikitumai ya kwamba mzima na buheri wa afya. Karibu katika kipindi cha Darubini ya Wiki. Kipindi bila shaka ambacho hukujia kila siku ya Jumapili saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki hapa kwenye runinga ya YOUNIB. Bila shaka leo ni tarehe 27 mwezi wa Agosti mwaka wa 2023. Jina langu ni Hezron Asewe. Karibu sana kwenye matangazo ya leo. Moja kwa moja mtazamaji, tuingie kwenye taarifa za Darubini ya Wiki. Na mpenzi mtazamaji, karibu sana, andamana nami hadi tamati. Wazazi na wanafunzi walioahidiwa mpango wa kuenda ng'ambo katika elimu ya juu kwa kile kinachodaiwa ushirikiano wa serikali ya kaunti ya Uasin Gishu na baadhi ya vyuo vikuu katika mataifa ya Finland na Canada wanaitaka mpango wa kuinua mji wa Eldoret kuwa jiji isitishwe hadi warejeshewe pesa ambazo walilipa kama karo kuhusiana na mpango huo. If we want to have our money by today, county government of Uasin Gishu, we are on streets. Tutalala kwa streets. We are searching for our money. Pesa ambazo nililipa November 31st katika hii regime ya Governor Jelilim. Wao wako responsible na pesa zetu ambazo tunasitaka kwa haraka kwa sababu watoto wetu wanataka enda another countries. Tukianza Monday hatutafanya town peke yake. Tunatafuta kalenda yako. Ukiwa Inapkoi tuko pale. Ukiwa Moipen tuko pale. Ukiwa Tarbo tuko pale. 1963 akasema ataua vitu 3: maskini, ugonjwa na uchinga. Sasa uchinga umekamata Uasin Gishu. Na tena hapana lipa pesa wiki hii, tutaenda maandamano kuanzia Jumatatu mpaka Friday. Kudanganya mtoto nyinyi kama serikali ya kuwa kwamba mnapeleka mtoto nje na nyinyi mnaenda kuiba pesa yao. Tunaomba mrudishe pesa zetu with immediate effect. Ama la sivyo tutaandamana, mtaibika dunia mzima. We are going to marshal our wazazi na wengine tuanze kuweka signatures to impeach the governor and the senator. Yeah. Governor tumeongea ukasema tungojee devolution. Senator tuliongea ndio yenyewe tunajua vile ilifanyika. Lakini sisi hatutaki kesi. We cannot postpone education program kwa sababu kuna mtu akukutini. Viongozi wanaoongoza mazungumzo baina ya serikali na upinzani wiki hii walielezea kuwa hawababaishwi na wale wanaoonyesha kutokuwa na imani na mazungumzo hayo. Kamati hiyo ya watu 10 imeshikilia kuwa mazungumzo hayo yataendelea kama yalivyokuwa yanatarajiwa. Mazungumzo ya kutafuta mwafaka baina ya serikali ya Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio la Umoja ulirejelewa tena wiki hii siku ya Jumatatu. Kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruiyot na Kalonzo Musyoka anayeongoza upande wa upinzani hawakuwepo kutokana na shughuli za nje ya nchi. Pande zote mbili hata hivyo zinashikilia kwa mazungumzo hayo hayatafeli licha wanasiasa kudhihaki hali ya kamati hiyo. But whatever other Kenyans say out there will not in any way determine the discourse of the engagements in this room, and we will work ignoring all the other noise that will come from other quarters out there. Communication from this committee shall only emanate from the leadership, that is the delegation leaders and perhaps their deputies, and the communications secretaries in the secretariat. Itakumbukwa kuwa serikali ya Kenya Kwanza ilionekana awali kupiga vita mazungumzo na kuyataja kama ya kupoteza muda. Tomorrow as the talks resume, the first agenda should be actually to terminate the talks. Tunasema sasa tuachane na hii mazungumzo. Mazungumzo inatupeleka wapi? So don't worry when you hear other people shouting in village rallies purporting to speak either for Azimio or for Kenya Kwanza on these issues. Hata hivyo kamati hiyo inashikilia kwamba kila kitu kiko shwari katika mazungumzo hayo, huku suala la agenda ya mazungumzo hayo likisalia kuwa kizungumkuti. We have been able to review the progress we have made since our last meeting, and we are happy to note that the motion
and that the two technical teams will be meeting continuously from tomorrow up to Thursday. They have made very good progress, and that is why we've also requested them today to now sit and finalize on all the other pending preliminary issues in terms of framing the agenda items and framing, agreeing on the revised framework agreement that will guide the talks. Aidha, wiki iliyopita bunge la kitaifa lilipitisha mswada wa kuhalalisha mazungumzo hayo ili kukikinga na kutokana kwa kesi mahakamani. And we have been briefed that the Senate is going to consider the matter on Tuesday next week, with a view to having it approved. Those days will start counting when that motion is also formally adopted by the Senate. Therefore, we are within time, and we have been able to deal with almost all the preliminary issues. Elias Mushina, Darubini Ya Wiki. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba viongozi wa Azimio wamelaani vikali matamshi ya naibu rais Rigathi Gachagua kuwa mazungumzo ya Bomas baina ya Kenya Kwanza na Azimio hayatazaa matunda. Kulingana na viongozi hao, usemi huo unatishia kuligawanya taifa la Kenya. Mazungumzo yanaendelea inaongozwa na Mheshimiwa Kalonzo. Hapo hakuna kitu mngoje. There is nothing for you to wait from there. Baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kuonekana kutoa matamshi ya kudhihaki umuhimu wa mazungumzo ya Bomas baina ya serikali na upinzani, viongozi wa Azimio walijitokeza na kushtumu madai ya Gachagua. Kama hakuna maandamano, kama hawataki mazungumzo, basi kwa sababu hakuna mkataba wa kukatana, basi Kenya iko. Basi tukatane Kenya, watu wa ajibeke. Sababu jukumu kubwa la rais ni kuunganisha taifa. Under Article 131, the cardinal duty of the President of Kenya is not just being the symbol of national unity, but it is ensuring there is national unity. Gachagua alidai kuwa Raila Odinga anamchezea shere Kalonzo Musyoka anayeongoza timu ya Azimio katika mazungumzo. Kuna kitu ya Kalonzo alitaja, aliongea mambo yake, ya mtoto wake, ya bibi yake na watu yao. Sasa hii mazungumzo ametuma Kalonzo. Hata hivyo, mbunge wa Wiper Gideon Mulungi alitetea sana mazungumzo hayo yanayoongozwa na Kalonzo. Kwa hivyo tunaomba hiyo mazungumzo yaendelee vizuri, na kwa vile inaongozwa na Kalonzo Musyoka, mimi najua hiyo mazungumzo itatoboa. Tumesema kwa hiyo mazungumzo tutaweka mswada ya kuongezewa kaunti ya Mwingi. Viongozi wa Azimio aidha walitangaza kutotishwa na kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wao. Walisema hayo walipokuwa katika hafla ya makumbusho ya aliyekuwa makamu wa rais hayati Michael Kijana Wamalwa. Sisi tunasema hata wakitushika, hata wakituweka korokoroni, sisi hatutarudi nyuma. Tutaendelea kutetea Wakenya. Na naambia ndugu yangu Oparanya hata akiwa ndani siku ya leo ya kwamba huko ndio mashujaa huwa wanaweka. Today onwards, wale walio ambao kuna akili, Wamalwa Kijana is the kingpin of Luhya from now. Nikiripotia Darubini ya Wiki, ni mie wako Osinya, Emart. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki mnamo Alhamisi alikiri kuwa ufisadi umekita katika kitengo cha utoaji pasipoti katika jumba la Nyayo jijini Nairobi na kuahidi kutokomeza uovu huo. Profesa Kindiki alitaja kitengo hicho kama eneo la uhalifu na kuapa kupambana na magenge ya watu au maafisa ambao huhujumu haki ya Wakenya ya kupata stakabadhi muhimu. Part of our problem in the processing of passport is a corruption problem. Perhaps some of the challenges we are having around terrorism could be perpetuated through some of these practices. The passport must take 7 days. And in another year, I have contracted with the State Department to move it from 7 days to 3 days. And in emergency cases, 24 hours. Spend a bit more time physically to provide the leadership that we require and clean up that Nyayo House place. Many Kenyans have suffered from that place. If need be, we'll seal off the place and declare it a scene of crime.
Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo Darubini ya Wiki inachukua pumziko la muda mfupi. Naomba usiondoke kwa sababu tunarudi hivi punde na taarifa nyingine kwa kina. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Katika masuala ya elimu ni kwamba mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amezitaka nchi za Afrika Mashariki kusawazisha mifumo ya utathmini wa wanafunzi ili kuhakikisha bara la Afrika haliachwi nyuma katika maendeleo. Mudavadi alizungumza katika hafla ya uzinduzi wa kongamano la 39 la muungano wa utathmini wa elimu barani Afrika jijini Nairobi. Mapema wiki hii, kongamano la 39 la muungano wa utathmini wa elimu katika bara la Afrika unaojumuisha mabaraza ya mitihani kutoka mataifa mbalimbali lilifanyika hapa jijini Nairobi. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ambaye alifungua kongamano hilo aliwahimiza wadau katika sekta ya elimu barani Afrika kusawazisha vigezo vya kutathmini ili kuboresha viwango vya elimu. All that remains is to appeal to member countries to institutionalize the sharing of best practices and rich learning experiences to improve assessments. Hata hivyo, Mudavadi alisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza inajitahidi kuongeza mapato ya nchi ili kuongeza nafasi za ajira kwa wanaohitimu vyuo vya kiufundi. For a key driver like the manufacturing sector, we have identified TVETs as the enablers. TVETs are expected to provide skilled manpower to remedy the skills gap currently being experienced. Kuhusu swala la mtaala wa CBC, Musalia Mudavadi alikuwa na haya ya kusema. Rapid behavior change measures need to be taught, practiced, and assessed progressively in our education systems to systematically change citizen behavior in the face of these adversities. Aidha, katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang alipendekeza kuanzishwa kwa kituo cha kutafiti ili kutatua changamoto katika masomo humu nchini. We are quite impressed by the rich professional credentials indicating that we can dissect and deal with our own issues as a continent when it comes to issues examinations. Everything is being done through e-assessment. We have had challenges, but I can assure you the successes that we have experienced with this are speaking to the fact that we are able to start exploring possibilities of cascading this to the lower levels. Nikiripotia Darubini ya Wiki kwenye runinga ya YOUNIB, mimi ni Brenda Muhanji. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya alihojiwa wiki hii na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC katika Integrity Center saa chache baada ya makao yake kuvamiwa katika kijiji Emabole Butere na vilevile hapa jijini Nairobi. Msako wa jijini ulianza saa 3 na asubuhi na kukamilika mwendo wa saa 7. Baada ya taarifa ya kukamatwa kwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya kufikia vinara wa Azimio,
walifululiza moja kwa moja hadi makao makuu ya tume ya kupambana na ufisadi EACC pamoja na mawakili wa Oparanya wakiongozwa na Danstan Omari. Walipofika walizuiliwa kuingia, swala ambalo liliwakera mno. With Pastor Oginde, we thought that this place would be better. We didn't see Archbishop Wabukara allowing EACC to behave this way. Hata hivyo, hawakusita kuilaumu serikali ya Rais William Ruto kwa kumkandamiza kwa sababu za kisiasa. The President of the Republic of Kenya, when he took over power, he said that he's not going to weaponize corruption. And if this is not weaponization, then what is it? They have come for Oparanya, which tells you that this is a political witch hunt. But this is happening because William Ruto knows when he goes to Western Kenya, he's going to face a hostile ground. So they think if they keep him here, the people will not do what is required to be done. I want to tell the people of Western, when you see him there, remind him of his promises. They are taking the country back to the dark old days of dictatorship. If you arrest a Kenyan on whatever grounds, you must allow him to access his lawyers. You must allow him to access his friends. Aidha, baadhi ya viongozi na mawakili waliruhusiwa kuingia ndani baadaye, japo waliondoka bila kumuona. They are just holding him. They have denied us entry. He's on third floor. We don't know actually what they are doing with him. Sasa tumechoka kumngojea. Wanatuma tu habari ati tungojee dakika mbili. Tangu niingie ni masaa mawili. Hii ni ofisi ya umma. Yeyote ambaye anashtakiwa, yeyote ambaye anashikwa, lazima awe na mawakili wake. Polisi wa EACC walifanya msako katika boma la Oparanya katika kijiji cha Mabole, eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, baada ya kupokea agizo la mahakama. Wameenda kwa bedroom, wameenda kwa sitting room, wameenda kwa children's rooms, walikuwa wana pick documents ambazo walizipata, yawe ni makaratasi ya kazi, yawe ni makaratasi ya watoto. Afisa wa EACC Emmanuel Arunga aliyeongoza msako huo alisema walipata stakabadhi muhimu ambazo zitasaidia katika msako huo. We've conducted the search peacefully, we've finalized and we are going. We've given them the order, we've given them the inventory and everything is done well above board. Oparanya hata hivyo aliachiliwa siku ya Jumanne jioni. My lawyer came and they did the search. They took some documents and they asked me a few questions if I had guns in the house. What business do I do with Baba? And then they said they had some few issues to ask me about Kakamega County. They told me they will communicate to me when I should come back. And I told them anytime they communicate to me, I'm free to come. Yes. Yes. No, they never. They never. I have just been hearing that they have been interviewing some contractors. Yeah, but I have not had time to sit with those contractors. And since furthermore I have left the county. Hezron Asewe, Darubini ya Wiki, runinga ya YOUNIB. Kwingineko, mpenzi mtazamaji, ni kwamba waziri wa usalama Kithure Kindiki amesema kuwa zaidi ya bunduki 200 zilirejeshwa kutoka maeneo yaliyokumbwa na ukosefu wa usalama ya kaskazini mwa bonde la Ufa. Kindiki alidai kuwa operesheni hiyo ilizaa matunda kwa 95%. Kindiki aliyefika mbele ya kamati ya utawala na usalama wa ndani ameshikilia kuwa uhasama ulioko katika eneo la Sondu na Kericho unatokana na uchochezi wa kisiasa. We have registered significant successes. First, it is the first time we have a police-led, KDF-supported operation under the new constitution and Article 241. It has worked very well. The relationship between the security agencies has been wonderful. The input of other agencies, including NPR, has been exemplary. That is a good lesson for us in this space. 703 are yet to be trained. The distribution per county and sub-county is in my statement for all the counties that are under review.
We have still outstanding requests which we are still processing for additional NPRs in places like Marsabit. The recent wave of attacks, according to the intelligence we have, was caused by politics. So that an underlying problem which has been there for many years, which was mainly actually commercial. So it was a commercial issue about revenue, which county collects revenue up to where. But you know, politics sometimes comes in and colors and takes advantage of that. For sure, the committee will stop that. Will stop the escalation of that violence. We will depoliticize the process. Will be neutral, and we will do what is right. We are going to draw a cut line because some of the problems are being caused by people who have encroached into the body forest, and so there must be a cut line so that we know whoever, just like we have done in North Rift and other places, we say whoever is inside certain coordinates must leave so that we manage security. Rais William Ruto wiki hii aliagiza mapato ya mbuga zote za kitaifa kugawanywa sawasawa baina ya serikali kuu na serikali za kaunti zilizoko mbuga hizo. Rais ambaye alifungua rasmi wiki ya utamaduni wa jamii ya Maasai katika kaunti ya Narok pia amekabidhi rasmi serikali ya kaunti ya Kajiado usimamizi wa mbuga ya Amboseli. Rais William Ruto siku ya Jumatatu alizuru kaunti ya Narok ambapo alijumuika na viongozi wa eneo hilo kuzuru mbuga ya Masai Mara kushuhudia uhamiaji wa kongoni kutoka nchi jirani ya Tanzania kuingia Kenya. Rais aliwahimiza watalii kuja nchini kutazama uhamiaji huo na tamasha ya utamaduni wa Kimasai. We want, as our tourists come to watch the great wildebeest migration, they must also come to watch this beautiful ceremony of celebrating the Maasai culture. Nichukue nafasi hii kupongeza UNESCO kwa kutambua culture ya Maasai. Katika hotuba yake alipohudhuria tamasha ya kufuzu kwa vijana kuwa watu wazima kwa mujibu wa tamaduni ya Kimasai, Rais Ruto aliweka mbuga ya Amboseli chini ya usimamizi wa kaunti ya Kajiado. I confirm that will be the case. We are now going to work as a government to actualize that the management of Amboseli will be under the county government of Kajiado, and the ministry will work towards that course. You have demonstrated beyond any reasonable doubt that you have the capacity to look after these assets that are not just county assets, but they are national assets. Rais pia aliagiza mapato yanayokusanywa kutoka kwa mbuga zote za kitaifa kugawanywa sawasawa na serikali za kaunti zilizoko katika mbuga hizo. Game parks zile za serikali ya kitaifa, county yenye ina host hiyo game park wapate 50% ya revenue ambayo inatoka kwa ile game park ambayo iko katika hiyo county. Aidha, Rais aliahidi kuhakikisha wafugaji wanapata faida ya ngozi za mifugo kupitia mpango wa utengenezaji wa viatu humu nchini. Ngozi ya ng'ombe inatuletea hasara sana. Kwa sababu hata mimi unajua mimi ni mfugaji. Sasa hii ngozi yetu hii kwani iko na hasara gani, kisirani gani? Inahitajika nini ndio hii ngozi itumiwe kutengeneza viatu? Na ndio nimesema ndani ya miaka ngapi? 3. Ndani ya miaka 3 mambo ya kuleta viatu vingine kutoka nje itakoma. Tutakuwa tunatengenezea viatu hapa Kenya. Rais pia alichukua fursa hiyo kupigia upatu mpango wa nyumba za bei nafuu. Hatutaki tena tukate mashamba ambayo tungetumia kwa ufugaji ama kwa kulinda wanyama wa pori vile tulivyo hapa Masai Mara ati kwa mambo ya kufanya makao ya wananchi. Hata hivyo, viongozi wa eneo hilo pia
walipata fursa ya kutoa hotuba zao. Tunataka serikali ingilie kati, utalii imarike. Tunataka serikali ingilie kati, ufugaji imarike. Na kwa sababu tumekuzungumzia hayo kwa marefu, tunajua mambo yatakuwa mazuri. Unajua kuna watu wanaenda kuangalia ile Brazil fighting ya bulls. Hata hii yetu tunataka kufanya iwe ni kitu kikubwa sana. Maafisa wa polisi wa ngazi za chini walipata nyongeza finyu ya mishahara iliyotangazwa na serikali. Nyongeza hiyo iliyotangazwa siku ya Jumatano na tume ya kuajiri polisi ni shilingi 1,000 pekee iliyoongezwa kwa afisa wa ngazi za chini zaidi. This is the outcome of the 4-year review cycle for all public servants, which would have happened whether we had the task force or not. From 2020, the police officers have not seen a new penny. Ni kuhakikisha hii nchi iko na usalama. Alafu tunazungumza mambo ya mshahara ya malipo baadaye. Police work is a calling. 21.7 billion that was allocated to all public servants in the country. Police share of that got Kenya shilling 3.6 billion. Rais William Ruto siku ya Alhamisi alifanya mazungumzo na afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya mtandao wa kijamii almaarufu TikTok, ambapo walifanya makubaliano nao kufungua ofisi jijini Nairobi. Rais alisema hatua hiyo itasaidia pakubwa kudhibiti mtandao huo wa TikTok, akidokeza kwamba hivi karibuni mtandao huo utaanza kuwapa mapato wanaoutumia. Rais alisema hayo alipokuwa katika ziara yake katika kaunti za Nyandarua na Baringo. Leo asubuhi nilikuwa naongea na watu wa TikTok, nikawaambia hatutaki content chafu kwa mambo ya mtandao yetu. Ile content tunataka ni ile inaendesha biashara na ile inapatia vijana wetu mapato. Kati ya serikali ya Kenya na kampuni hiyo tutaweka content moderation agenda ambayo itatusaidia kumoderate content, na pia tumekubaliana mambo ya monetization. Ndio ile internet iweke pesa kwa mfuko ya hawa vijana. Tunaelewana? So hiyo digital jobs every ward, mjipange nyinyi vijana. Mtandao mko nao. Tutaleta hapa kompyuta kama ni 200-300 in every ward. Ndio watu waanze kupanga ajira, kwa sababu tumekubaliana na serikali ya Marekani na Ujerumani na kule UAE na kule Saudi ya kwamba wanahitaji wafanyikazi katika internet, na tuko na vijana wetu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Nimesema neno ngapi? Uhame Kenya, uende jela ama uende mbinguni, kwa sababu watu kidogo hawawezi kusumbua nchi yetu. Ati miaka 40 watu wanazungukana hapa na kuiba ng'ombe na kutupatia ujinga. Hiyo maneno itakoma. Katika spoti, mpenzi mtazamaji, ni kwamba mabingwa watetezi wa ligi kuu ya wanawake nchini KWPL Vihiga Queens watafungua rasmi msimu wa mwaka wa 2023 na mwaka wa 2024 dhidi ya wanajeshi wa Ulinzi Starlets ugani Mumias Sports Complex, kaunti ya Kakamega, hapo Septemba tarehe 23 mwaka huu 2023. Timu hizo mbili zilimaliza msimu uliopita katika nafasi ya kwanza na ya tatu mtawalia. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba waziri wa michezo na masuala ya vijana na sanaa Ababu na Mwamba siku ya Jumatano alifika mbele ya kamati ya bunge kujitetea vikali kufuatia madai kwamba wizara yake imetumia vibaya fedha za umma pamoja na maafisa wa ngazi za juu kwa kuponda raha na wapenzi wao kwa kutumia pesa za serikali. Honorable Speaker, the
flights were procured when the games had already started. The local organizing committee in kept on calling the coordinator of Africa, who is based in Kenya. And at one point,